Encore une fois ou non? Ok. Si tu veux bien mettre ton costume de la deuxième partie. Ok. Merci. We have here very strong light, which is never like that in the beginning. Okay. What do we do? Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Alison, tu nous dis ce qu'il faut faire parce que personne ne nous parle. Donc, tu nous dis ce qu'il faut faire, tu as les artistes. D'accord, mais par où? Parce qu'il y a une caméra là. Oui. Juste après la caméra. Après la caméra, alors. Vous vous placez devant la caméra. turbato cuore e d'or di nobilire d'or d'amore se infiammar le più
fortunato giorno ch'ha posto fine agli amorosi affanni del nostro semineo. Cantiamo pastori in sì soavi accenti che sian degni d'Orfeo nostri concedenti. Oggi fatta e pietosa l'alma già si sdegnosa e la bella Euridice. Oggi fatto e felice Orfeo nel sen di lei, per cui già tanto per queste selve ha sospirato e pianto. Dunque si lieto e fortunato giorno ch'ha posto fine agli amorosi affanni del nostro semineo. Cantiamo pastori si soavi accenti che sian degni d'Orfeo nostri concedenti. Io
la prole di lui che l'universo affrena. So che tutto circondi e tutto miri dagli stellanti giri. Dimmi, vedesti mai di me più lieto e fortunato amante? Fu ben felice giorno mio ben che pria ti vidi, e più felice l'ora che per te sospirai, poi ch'al mio sospirar tu sospirasti. Felicissimo il punto che la candida mano regno di pura fede a me porgesti. Se tanti cori avessi quanto piacere eterno, e quanti come a questi coli ameni il verde maggio, tutti calmi sapieno e traboccanti di quel piacere che oggi mi fa contento. Io dirò come sia, nel faccio io Orfeo la gioia mia, che non avevo il cor, ma te costassi in compagnia d'amor. Chiedilo dunque a lui se tender bracciami, quanto lieta gioisca e quanto come dal ciel ciò che qua giù si incontra. Giusto e ben che devoti gli offriamo incensi e voti. Dunque al tempo ciascun rivolga i passi a pregar lui
della cui destra il mondo, che lungamente il nostro ben conservi. Fatte son, fatte beate, per cui sol mi allotta giorno. Ecco pur cavol di torno, ecco pur cavol di torno. In la casenale all'ombra Orfeo de quei fatti, Arlechin fa catiracci,
devo da ciel saetta. Su quella ermosa sponda posiam cinfali modi, ciascun sua voce snodi, al mormorio dell'onde. In questo prato ogni selvaggio nome, soventi a per costume di far lieto soggiorno. Qui pandio dei pastori s'uditi a lor dolente, rimembrar dolcemente suoi sventurati amori. Qui nella pensosa schiera sempre fiorito, con le candide dita fulvi si accoglie rose. Boschi ombrosi dei miei lunghi aspri tormenti, quando sazia i miei lamenti rispondean fattivi e cosi. Mi ricorda boschi ombrosi, mi ricorda boschi ombrosi. Dite allora non vi sembrai, dite allora non vi sembrai, l'organo sconsolato, por fortuna e stil cangiato, e t'avvolto in festa ai guai. Dite allora non vi sembrai, l'organo sconsolato. Dissi già mestre dolente, dissi già mestre dolente, or giovisco i quegli affanni che sofferti per tant'anni fan più caro il ben presente. Dissi già mestre dolente, dissi già mestre dolente. Sol per te l'ente mi dice, sol per te l'ente mi dice, e ne dico il mio tormento, dopo tu mi è più contento, dopo il mal mi è più felice. Sol per te l'ente mi dice, sol per te l'ente mi dice. Mirate mi l'Orfeo, che t'ogni intorno, che ride il prato, segui pur al petra urrato, da dolce ragna insipiato giorno. Caso acerbo, fa tempio e crudele, stelle ingiuriose, ciel,
suon dolente lieto li perturba. Parole mie, passargli il cuore. Questa Silvia gentile, dolcissima compagna della bella Euridice, oh, quanto in vista dolorosa, or che sommi dei, non torcete da noi benigni sguardo. Pastor, lasciate il canto, con il nostro allegrezza, il cuore Onde vieni, ove fai, linfa che porti, e con possenti garbi. Chiamando Orfeo, Orfeo. Dopo il grave sospiro, spira fra queste braccia ed io rimasi piena il cuore
fa sembrare infelice un muto sasso per troppo dolor non può dolersi. Ai, ben avete un cor di tigro d'orsa, chi non sentisse del tuo mal pietate, mi fa d'ogni tuo bene misero sei morta mia vita ed io respiro se da me partita se da me partita per mai più non tornare ed io rimango no che se i versi alcuna cosa ponno n'andrò sicuro più profondi abissi. Intenerito il cor del re dell'ombre, meco tra rotti a rivedere le stelle, o se ciò negherammi empio destino, rimarrò teco in compagnia di morte. Addio terra, addio cielo e sole.
coraggio è partita in sul fuori il gir dei andiam pastori, andiam pastori, andiamo osi a ritrovarle e di lagrime amare il dovuto stribati per noi si paghi almeno si paghi almeno si paghi almeno Omai son giunto a questi mesti e tenebrosi regni, dove il raggio di sol giammai non giunse. Tu mi accompagna e duce in così strane sconosciute vie, e gesti passo debole tremante, ond'oggi ancora spero il riveder quelle beate luci che son
col fero il duro sasso te li mareggia il solo orribile soria che in questi modi il vero senso esprime. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Se stabilito il cuore delle torri, ti puoi dire nella città dolenti, batteva il fuoco e torno all'usato soggiorno. Dove ti infagli, unico del mio cor, dolce conforto, poiché non lunge mai del mio lungo cammin si scopra il porto, perché ti parti e m'abbandoni al lasso sul periglioso passo. Se fuggi tu, dolcissima speranza. Tu dinanzi guardi a queste rive, temerario del vieni, arresta i passi, voltare quest'onde, a ruom mortal non passi, ne poco morti albergo aver chi vive, poi forse ne dico al mio signore, cerbero trar dalle nartare porte, ora vi avrani sua cara consorte, che dico desire acceso il cuore, con freno al fare ardir che entra il mio lenio, non a corrodio mai corporea salva, si degli antichi oltraggi ancor nell'alma servo, acerba memoria e giusto sdegno.
far passaggio ad altra riva. Alma dal corpo sciolta in van non vivio no. E poi di vita e cara sposa, il cor non è più meco. E senza cor come ser può ch'io volto i cammini. Penna cieco. All'inferno non già dovunque stassi.
dell'afferno, onde con ombre errante l'insepolto cadavero infelice privo solo del cielo e dell'inferno. Così vuole empia sorte che in questo orror di morte da te cor mio lontano chiami tuo nome invano e pregando e piangendo io mi consumo. Rendetemi il mio ben, rendetemi il mio ben, rendetemi il mio ben, tartare in cetra se pietà non impetra nell'indurato core, almen il sonno fuggirà al mio cantar, gli occhi non ponno. Su dunque a che più tardo tempo è ben da prodar sull'altra sponda, s'alcun non è chi nieghi vani ad ardir se foran vari preghi e vago fior del tempo d'occasio che se ne
né mio cuore. Così l'anima tua non sia più vaga di celeste diletto, sì qu'abbandoni il marital tuo letto. Pietate, ecco il gentil cantore che sposa sua conduce al cielo superno. Quando no, in che fiammegno mi accetta onnipotente, sai del Tartario regno piegato tutto ingrattamente. Luogo avrai fra le più belle immagini celeste, fondato sogni stende, avanzeranno così, o tardi o presti. Io per te, felice appieno, vedrò d'amato volto, e nel candido seno della mia donna oggi sarò raccolto. Ma mentre io canto, oh me, chi m'assicura che ella mi segua? Oh me, chi mi nasconde nell'amante pupille dolce lume? Forse rividia appunta la deita d'avverno, perché io non sia qua giù felice a pieno, mi tolgano il mirar di luci beate liete, che sol col sguardo altrui beare potete. Ma che temi mio cuore, ciò che vieta Pluton comanda amore, a nume più possente che vince uomini e dei, e l'ubbidir dovrei. Ma che modo ho il lasso? S'arman forse i miei danni, con tal frone fu innamorate per rapirmi mio ben, ed io consento. Dolcissimi lui, io pur rifleggio, io pur. Ma quale eclissi, oimè vostura, rotta è la legge, e sei di grazia indegno. Sta troppo dolce, troppo così per troppo amor, dunque mi perdi, ed io mi
dice Euridice, e più sperrar di veder le stelle, come sia sordo a preghi tuoi l'inferno. Oh, che chi fa mia vita, ecco, io ti seguo. Ma chi me niego in me, somnio vanneggio. Ma l'occulto poter di questi orrori, da questi amati orrori, mal mi grado, mi tragge, mi conduce all'odiosa luce.
campi di Tracia, e questo è il loco dove passò il cuore per l'amara novella il mio dolore. Poi che non ho più speme di ricovrar pregando, piangendo e sospirando il perduto mio bene, che posso io più se non volgermi a voi. Se dei soavi un tempo conforto miei martir mentre al cielo piacque per farvi per pietà meco languire al mio languire. Voi vi doleste, o monti, e lagrimaste, voi sassi, al dipartir del nostro sole. Ed io con voi lagrimerò mai sempre, e mai sempre dorrommi ai dolia, ai pianto. Cortese, clamorosa, che sconsolata sei, e consolarmi vuoi ne dolor miei, benché queste mie luci sen già per lagrimare fatte due fonti, in così grave mia fera sventura non ho pianto però tanto che basti. Se gli occhi d'argo avessi, espandessero tutti un mar di pianto, non fora il tuo conforme a tanti guai. Sai del mio male pietade, io ti ringrazio di tuo benignità. Ma mentr'io mi querelo te, perché mi rispondi son con gli ultimi accenti, rendimi tutti integri miei lamenti. Ma tu, anima mia, se mai ritorna la tua freddura a queste amiche piace, prendi da me queste tue lodi estreme con
e sacro la mia cetra e il canto come a te già sopra l'altar del cuore lo spirito acceso in sacrificio versi. Tu bella fusti e santa e in te ripose tutte le grazie sue cortese il cielo, mentre ad ogni altra dei suoi donne fu scarso. Doni lode a te con pensi calmergasti nelle corpale ma più bella. Ma sposami quanto d'onor più degna. Or l'altre donne son superbe perfide, perché le adora dispietata instabili, prive di seni non intensi e nobile. Ogni ragiono fra di loro non anzi, vinci non piace mai che terni di femmina. Amor con aureo stral il core traficcami. Al maggior uopo arrivi, ca disperato fine, con estremo dolore, ma per condotto già stegno ed amore. Eccomi dunque attento a tue ragioni, celeste Padre, or ciò che vuoi mi imponi. Troppo cioisti di tua lieta ventura, or troppo piangi
acerba e dura. Ancor non sai come nulla qua giù diletta e dura. Tunque, se coter bravi, in volta al vita, fiente me quel ciel, a set in vita. Si non vedrò mai dell'amata Euridice il sole nelle stelle aggacerai le sue sembianze belle. Bendico tanto, padre, sarei non degno figlio se non seguissi il tuo fedele consiglio. Sagna, canta,
Est-ce que tu penses que l'Orfeo de Monteverdi à l'opéra italien, c'est que la Divine Comédie à la littérature? On commence tout de suite par un chef-d'œuvre. Monteverdi n'avait aucun modèle en référence, excepté les tentatives de Peri et de Caccini. Oui, c'est vrai, mais il faut dire qu'on est en 1607 et que Monteverdi a déjà une grande expérience de l'écriture musicale et il a déjà un peu fait le tour de toutes les formes musicales, de toutes les formes techniques d'écriture de l'époque de la Renaissance. On peut dire qu'en 1607, on finit définitivement, Monteverdi ferme les techniques d'écriture, notamment de la chanson polyphonique, qui a fait ses preuves, mais qui a ses limites aussi. Il sait que dramatiquement, s'il s'attaque à un texte littéraire, comme l'Orfeo que lui propose Striggio, il ne va pas pouvoir utiliser ce langage et on va entrer dans une logique que lui va appeler la seconda manière, qu'il va appeler la musique moderne tout simplement. Il va dire, le mot sera dit, c'est-à-dire qu'on va dans la logique du chant, de la ligne de chant accompagnée, et s'ouvre tout d'un coup à lui, à son génie d'instinct musical, s'ouvre toute la technique du recitar cantando, du parlar cantando, etc., ce qu'on va appeler le récitatif plus tard, et de la relation intime de la voix chantée avec le texte et avec la basse continue, c'est-à-dire avec une basse qui va être enrichie par des accords. Donc je sais bien que c'est pas Monteverdi qui l'a créé. Cavalieri avait déjà fait la représentation de l'Anima e del Corpo en 1600 avec déjà tout le concept du chant accompagné par la basse continue, avec les différences de modalités de basse, c'est-à-dire d'avoir des instruments harmoniques différents, des luths de tailles différentes, des orgues, régales, harpes, etc., clavecins. Mais il y a, donc je répète, 7 ans après, en 1607, de la part de Monteverdi, un génie de synthèse qui va être de nous faire entendre encore de la musique polyphonique à 5, 6 et 7 voix, comme on en a entendu pendant un siècle et demi à l'époque de la Renaissance, et en même temps de nous introduire dans ce langage nouveau
qui est cette monodie accompagnée, c'est-à-dire ce génie du récitatif, où il va y avoir des interactions extraordinaires entre le texte, la poésie, la basse, la nature des accords qui vont être proposés, et puis en même temps cette liberté de discours qu'on va appeler le récitatif pendant maintenant un siècle et demi. Quels sont les problèmes les plus importants concernant la mise en scène d'Orfeo? Quelle voie as-tu suivi? Alors, Orfeo pose en gros le même type de problème que tous les opéras qui vont être écrits pendant un siècle et demi, c'est-à-dire une relation intime entre la voix et le continuo, ou un orchestre très, très réduit par rapport à ce qu'on va connaître plus tard à l'époque classique et romantique, ce qui veut dire que on ne peut pas s'égarer à propos de la mise en scène d'œuvres de cette époque, on ne peut pas s'égarer dans des très grands espaces. On ne peut pas envisager, par exemple, d'avoir un chanteur à 15 mètres d'un organo di legno qui fait très peu de bruit, et il va y avoir non seulement un manque de confort, de dialogue entre les deux, l'instrumentiste et le chanteur, mais il va aussi y avoir une anomalie visuelle d'avoir tout cet espace qui ne va pas être rempli par un son important. Donc, pour me résumer, il y a le problème général de l'opéra des XVIIe et XVIIIe siècles, qui est un problème ardu, parce qu'on peut très bien tomber dans la trappe, on peut très bien tomber dans le désespoir en essayant de faire autre chose que de l'opéra de cette époque. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le même concept de théâtre que pour un opéra de Verdi, par exemple, qui utilise des grandes masses, qui utilise des grosses forces vocales, etc. Et on ne peut pas non plus avoir la même logique que pour le théâtre parlé, qui lui se complaît dans la liberté de monologue, de dialogue, etc. Ici, nous allons avoir une contrainte qui est l'art du chant, mais aussi la façon intime d'accompagner ce chant avec des instruments qui quelquefois sont très peu sonores, comme les luths ou la harpe par exemple. Ensuite, les problèmes particuliers à l'Orfeo, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il y a de grosses différences entre la partition que nous propose Monteverdi, qui est la seule que nous connaissons, c'est-à-dire qui date de plusieurs années. Il y a deux éditions, en tout cas, d'époque qui nous sont parvenues, une de 1709, une de 1715. Donc, dans les deux cas, nous ne sommes pas tout à fait sûrs que c'est cette partition qui a été jouée en 1607. Je m'explique. Le livret de Striggio fait un certain nombre de propositions qui sont assez différentes de ce que Monteverdi a mis en musique. C'est-à-dire qu'on se trouve donc devant deux sources. On a un livret littéraire et une volonté de Monteverdi pour des raisons que nous ne connaissons pas aujourd'hui, qui sont peut-être des raisons pratiques, à savoir que l'œuvre a été jouée à Mantoue dans une toute petite salle, donc il pouvait générer des problèmes pratiques au niveau de l'espace scénique, par exemple, et peut-être des problèmes philosophiques aussi importants. Par exemple, l'exemple le plus important, c'est le livret de Striggio utilise la fable d'Ovide exactement dans son déroulé, c'est-à-dire que à la fin, lorsque Orfeo revient des enfers, il se désespère. Bon, Ovide nous dit qu'il est resté 7 mois à pleurer. On dit 7 jours, 7 semaines, 7 mois, mais de toute façon c'est 7. À pleurer devant un arbre là, qui ne verra plus Eurydice, et puis que finalement Apollon prend pitié de lui et l'amène au paradis, pour ainsi dire. Bon, ça c'est la fin qu'a préférée Monteverdi. Mais la fin de Striggio est totalement différente. Elle suit complètement Virgile et Ovide, quelque part. C'est-à-dire que Orphée, revenant sur Terre, se lamente tellement qu'il prend les femmes en horreur, à part Eurydice, bien sûr, et qu'il a des propos très violents
contre toutes les femmes. Que ces propos sont entendus par les bacchantes, donc les suivantes de Bacchus, qui vont se mettre très en colère, le déchirer, le tuer, le déshabiller, lui couper la tête et envoyer cette tête, comme chacun sait, dans le fleuve et qui va par la mer Égée arriver jusqu'à l'île de Lesbos. Donc, dans le livret de Strigio, cette fin existe, c'est-à-dire que nous avons le chœur des Bacchantes et nous avons aussi la destruction d'Orphée. C'est très, très, très clair dans les Didascalies et dans le texte qui nous est proposé. Monteverdi a-t-il écrit une musique pour ce texte? Ça, on ne le saura jamais. Donc on se trouve aujourd'hui dans la position de jouer quelque chose, soit la fin de Monteverdi, et pour jouer la fin de Strigio, c'est très difficile parce que nous n'avons pas de musique. Alors, en ce qui me concerne, j'ai pris le parti de jouer pratiquement les deux fins. C'est-à-dire que Apollon vient chercher son fils, donc Orphée, et lui propose la vie éternelle. Alors là, nous sommes dans une connotation complètement catholique aussi. Il ne faut pas oublier que nous sortons de la contre-réforme et que l'Église catholique a besoin aussi, c'est tout le début de l'art baroque et c'est toute une logique de reconstruction, de lutte contre le protestantisme. Donc il y a quelque chose de très, très important à la fois dans la construction des églises, à la fois dans la peinture et à la fois aussi dans la musique. Donc il est possible que Monteverdi ait eu soit cette option de lui-même, soit qu'il ait eu peut-être des pressions de la part du clergé autour de la Santa Barbara de Mantoue pour donner un caractère édificatif à la fin de son œuvre. Il est possible aussi qu'il y ait d'autres raisons totalement pratiques, que peut-être ce théâtre qui n'était pas un théâtre n'avait pas de procédé pour élever de trappes, de cintres, etc. Donc on ne pouvait pas élever Apollon et Orphée au ciel. À ce moment-là, il s'est contenté donc d'avoir une position très sage sur la scène. Et en tout cas, il n'y avait peut-être pas la place non plus pour avoir tout ce chœur des Bacchantes et avoir toute cette tuerie d'Orphée, enfin quelque chose. Il y avait aussi ce qu'on commençait à appeler la règle de la bienséance, à savoir qu'on n'avait pas le droit de tuer quelqu'un sur la scène. Donc il n'était pas question de couper cet Orphée en morceaux, ce qui fait que voilà comment se présente le problème. Moi j'ai choisi effectivement de styliser la mort d'Orphée avec les Bacchantes qui viennent stylistiquement donner des coups, lui couper la tête, etc. Mais évidemment tout ça au stade de la métaphore, bien entendu de la métaphore théâtrale. Voilà. L'Orfeo présente-t-il des problèmes vocaux particuliers? Alors, comme je l'ai dit précédemment, il faut effectivement avoir encore la science de la musique de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il y a encore suffisamment de pages polyphoniques, les chœurs des bergers au début, bien sûr, le chœur de lamentation, Ai casa cerbo, ainsi que les chœurs des enfers, donc des esprits infernaux. Tout ça demande encore une connaissance de la chanson polyphonique et de l'art de la musique à texte sur 5 ou 6 voix quelquefois. Donc ça, c'est déjà peut-être une première approche. Ensuite, en ce qui concerne le rôle d'Orphée lui-même, c'est effectivement un rôle extrêmement difficile à chanter, très exigeant, bien sûr, puisque en outre, il va falloir avoir la science de l'ornementation que nous propose Monteverdi. Il ne s'agit pas forcément d'inventer, enfin d'organiser, de proposer, d'improviser des ornements, mais il y a tout le passage Possentidei du troisième acte, dans lequel Monteverdi veut nous faire comprendre qu'il a élevé, on a élevé Orphée au rang de Dieu, de demi-dieu. Donc il va avoir un discours musical extrêmement évolué. On va trouver ça, par exemple,
dans le Ritorno d'Ulisse in Patria, dans le rôle de Minerve, Minerve qui va être la seule à avoir le droit à avoir un chant beaucoup plus évolué, beaucoup plus orné que les autres rôles, que les autres artistes, enfin que les autres participants, parce que tout simplement, elle est un demi-dieu. Donc Monteverdi va hiérarchiser le mode de chant, et il va proposer à Orphée un mode de chant absolument d'une technicité absolument extraordinaire, parce que il ne faut pas oublier que Orphée ici va devoir adoucir Caron, va devoir l'amadouer, et puis on voit dans certains tableaux de l'époque qu'il y a tous ces esprits infernaux qui sont autour de lui, et c'est par la puissance de son chant donc qu'il va arriver à calmer tout le monde, enfin à créer autour de lui un monde de paix et un monde de compréhension. Donc ça, c'est toute la philosophie platonicienne de l'œuvre. Et c'est ça que Monteverdi va prendre en vol et va proposer un mode de chant très 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 compliqué à Orfeo pour arriver effectivement à nous montrer que la puissance de la virtuosité vocale de son chant va arriver au résultat, c'est-à-dire à lui ouvrir les enfers. Qu'est-ce que tu me dis sur les instruments employés dans cette production? Alors pour une fois, ce qui est très rare à cette époque et qui va devenir rare pendant tout le XVIIe siècle, nous avons l'effectif, la tablature exacte de tous les instruments que Monteverdi désirait pour l'exécution de l'Orfeo. Et dans l'édition de 1609, qui sert de référence, donc, nous avons la liste des instruments. Alors, ça c'est déjà précieux comme renseignement. Le deuxième renseignement précieux qu'il nous donne, c'est que dans le 5e acte, une fois que Orfeo revient en Thrace, donc revient sur la terre, il y a toute cette grande lamentation, donc les 7 jours, 7 semaines, 7 mois, et Monteverdi nous dit que toutes les strophes doivent être dites d'un autre côté de la scène, accompagnées par un orgue de bois, organo di legno, et un théorbe. C'est-à-dire que des deux côtés, il doit y avoir l'association organo di legno, théorbe ou chitarrone. Alors ça nous donne l'indication évidente qu'il a voulu partager le continuo en deux parties, qu'il y a la partie gauche et la partie droite de la scène, où tous les instruments qu'il nous cite dans sa nomenclature, c'est-à-dire les clavecins, la harpe, les théorbes, les orgues, la régale, tout ça doit être réparti en deux groupes. Donc c'est bien sûr ce que j'ai fait pour cet enregistrement et que je fais toujours lorsque je présente Orfeo en concert ou en représentation. Ensuite, il nous indique qu'il veut un quintet de violes, viol de gambe et viol de bras. Il les cite, contrebasse, basse, ténor, alto dessus. À l'anglaise, on dit, plus tard on va dire à l'anglaise, c'est-à-dire tout un consort de viols. Il veut des violons à la française pour les parties de danse, pour les parties plus explosives, les parties plus rythmées. Des petites flûtes, des flûtes donc, qu'on va dire des flûtes de 2 pieds, c'est-à-dire des toutes petites flûtes, pour élargir l'ambitus de l'orchestre. Et ensuite, pour les enfers, là, il nous demande 4 trombones, 2 cornets, plus l'orgue régale, qui va accompagner Caron et qui va jouer aussi avec les instruments des enfers. Et puis, il ne faut pas oublier la toccata au début, bien sûr. Alors, la toccata, ici, il va nous demander 2 trompettes et 3 trombones. Mais là, nous avons affaire à une pièce qui n'appartient pas à l'Orfeo, qui est l'hymne du duc de Mantoue, c'est-à-dire cette musique tellement fameuse aujourd'hui, la fameuse toccata de l'Orfeo, n'appartient pas à l'Orfeo. Elle appartient c'est la musique d'honneur du duc de Mantoue, et on va entendre cette musique déjà dans les Vêpres de 1610,
mais qui ont été composés plus tôt, bien sûr. Donc là, on entend dans le premier Alléluia, on entend donc la même musique, la même toccata jouée sur les cornets et les trombones. Et aussi, on sait que lorsque l'Ariane a été jouée, un an après l'Orphée, en 1608, eh bien, les chroniqueurs nous disent, et en ouverture, il y avait la sonnerie de trompette habituelle. C'est-à-dire la sonnerie de trompette habituelle, c'est tout simplement cet hymne du duc de Mantoue lorsqu'il arrive au spectacle, qui correspond à nos 3 coups aujourd'hui sur le spectacle. Alors donc, pour cette toccata, il a besoin aussi des trompettes et des trombones, et puis après, ils seront mélangés à tous les autres instruments.